keterangan unggahan disebutkan personel militer awak kompleks pengintaian radar dan pengendalian tembakan Rusia mengungkapkan senjata artileri Ukraina. Koordinat target dipindahkan ke awak howitzer 152 mm yang ditarik Yatsin B. Setelah menerima data tersebut, para penembak menghancurkan peralatan Ukraina. Selain itu, pos komando dan tempat konsentrasi personel pasukan Ukraina ditemukan. Senjata Rusia menghancurkan target pada jarak lebih dari 15 km. Kontrol dan penyesuaian tembakan dilakukan oleh awak Orlan UAV, jelas narasi unggahan.
Готов. Огонь!